Hello everybody, welcome back to another Gap Languages video. In this video we are going to have another reading. So as usual, I'm going to read everything in Farsi Dari, then I'll explain and break down the keywords and expressions in English. If you like this video, please hit the like button and subscribe to our YouTube channel. And if you are interested in studying with us, you can check our website at www.gaplanguages.com, where we provide Afghan local languages including Farsi Dari, Pashto, Uzbek. We also offer English lessons. Okay everybody, let's get started. دیکمبو موتمبو یک بازیکن مسلکی بسکتبال است. او چندین خانه‌های مختلف رویایی برای خود ساخته است. موتمبو در کشور جمهوری مردمی کنگو به دنیا آمده. اوکی، دیکمبو موتمبو یک بازیکن مسلکی بسکتبال است. So here یک بازیکن مسلکی, so he is a professional basketball player. So Dikembo Mutombo is a professional basketball player. او چندین خانه‌های مختلف رویایی برای خود یا برای خود ساخته است. So he has built many different dream homes for himself. Okay, here چندین means many. خانه‌های مختلف, different homes. رویایی is a dream. برای خود ساخته است, ساختن است to make. He has made or he has built many different dream house for himself. موتمبو در کشور جمهوری مردمی کانگو به دنیا آمده. So موتمبو در کشور از country, جمهوری is republic, مردمی is democratic. So he was born in the country of Democratic Republic of Congo. به دنیا آمده است, came to the world. Literally that means came to the world, but it is was born. Okay, let me read it one more time. دیکمبو موتمبو یک بازیکن مسلکی بسکتبال است. او چندین خانه‌های مختلف رویایی برای خود ساخته است. موتمبو در کشور جمهوری مردمی کنگو به دنیا آمده. Okay, let's go to next slide. اما او برای ادامه تحصیل به امریکا رفت. او میخواست یک دکتر عالی شود و برای مردم خود خدمت کنه. اما برعکس او یک بازیکن مشهور بسکتبال شد. اوکی، اما او برای ادامه تحصیل به امریکا رفت. But he went to US to continue or to pursue his education in the United States. Okay, اما او برای ادامه تحصیل means to for pursuing. تحصیل is education. به امریکا رفت, so he went to America. اما او برای ادامه تحصیل به امریکا رفت. But he went to United States to pursue his education. او میخواست یک دکتر عالی شود. میخواست here wanted. He wanted to become a very good doctor. عالی is like here good. He wanted to become a good doctor. و برای مردم خود خدمت کنه. Now here خدمت کردن is to serve, and he wanted to serve his people. و برای مردم خود خدمت کنه. اما برعکس. So excuse me, اما برعکس means but on the contrary او یک بازیکن مشهور بسکتبال شد. But on the contrary he became a famous basketball player. بازیکن مشهور here means famous. Okay, I want to read it one more time. اما او برای ادامه تحصیل به امریکا رفت. او میخواست یک دکتر عالی شود و برای مردم خود خدمت کنه. اما برعکس او یک بازیکن مشهور بسکتبال شد. Okay, let's go to next slide. خانه رویایی موتمبو در کشورش یعنی کانگو قرار داره.
خانه او برای 150 نفر اتاق داره. خانه او یک اتاق امرجنسی عاجل داره. در حولی او اتاقهای آزمایش و یک باغ کلان مقبول وجود داره. اوکی، خانه رویایی موتمبو در کشورش کانگو قرار داره. So Mutombo's dream house is in his country Congo. قرار داره is located. So خانه رویایی موتمبو در کشورش کانگو قرار داره. One more time. خانه رویایی موتمبو در کشورش قرار داره. Mutombo's dream house is located in his country Congo. خانه او برای 150 نفر اتاق داره. His house has 150 rooms for people. اوکی، خانه او یک اتاق امرجنسی یعنی عاجل داره. His house has an emergency room. Emergency room we also say اتاق عاجل داره. It has an emergency room. در حولی او اتاقهای آزمایش و یک باغ کلان مقبول وجود داره. So there is وجود داره it means there is a examination or exam room, and there is also a beautiful big garden in his house. Okay, let me read it one more time. خانه رویایی موتمبو در کشورش کانگو قرار داره. خانه او برای 150 نفر اتاق داره. خانه او یک اتاق امرجنسی یعنی عاجل داره. در حولی او اتاقهای آزمایش و یک باغ کلان مقبول وجود داره. Okay, let's go to the next slide. موتمبو این خانه رویایی را برای مردم خود نساخته. Okay, sorry, let me read it one more time. موتمبو این خانه رویایی را بر خود نساخته، بلکه برای مردم کشورش بنا کرده است. در واقعیت این خانه رویایی موتمبو یک شفاخانه است. اوکی، موتمبو این خانه رویایی را بر خود نساخته. So Mutombo hasn't built this dream house for himself. نساخته is not built or not made for himself. بلکه but برای مردم کشورش بنا کرده. بنا کردن is to build. But he has built this house for his people. در واقعیت in fact این خانه رویایی this dream house موتمبو یک شفاخانه است. So this dream house is a hospital. It is actually or in fact it is not a dream house but it is a hospital. Okay, let me read it one more time. موتمبو این خانه رویایی را برای خود نساخته، بلکه برای مردم کشورش بنا کرده است. در واقعیت این خانه رویایی موتمبو یک شفاخانه است. Okay, let's go to the next slide. با وجودی که موتمبو یک ورزشکار است، او برای مردم خود کارهای خیریه را همیشه انجام میده. او همیشه کوشش میکنه برای مردم خود کمک کنه. او مردم خود زیاد دوست داره و مردم کانگو هم او را خیلی زیاد دوست دارن. Okay, با وجودی که means however موتمبو یک ورزشکار است. However, موتمبو is an athlete. او برای مردم خود کارهای خیریه را همیشه انجام میده. He always does charity for his people. Like he gives or he donates as money as a charity. So let me read it this part one more time. او برای مردم خود کارهای خیریه. کارهای خیریه is like charity. He does charity for his people, always for his people. او همیشه کوشش میکنه. He always tries. کوشش میکنه it means tries. He always tries برای مردم خود کمک کنه to help his people. او مردم خود زیاد دوست داره. He loves his people a lot. و مردم کانگو هم او را خیلی زیاد دوست دارن. And the people of Congo also really love him. Okay, I want to read it one more time. با وجودی که موتمبو یک ورزشکار است،
او برای مردم خود کارهای خیریه را همیشه انجام میده. او همیشه کوشش میکنه برای مردم خود کمک کنه. او مردم خود زیاد دوست داره و مردم کانگو هم او را خیلی زیاد دوست دارن. Okay everybody, that is the end of the video for today's lesson. Hopefully you like this video. If you like, please hit the like button and subscribe to our YouTube channel. Okay everybody, until then, take care. Khuda Hafiz.